Hi, hello. Today's video is all about how to improve your listening skills for PTE with real practice tests. So here are actionable listening PTE tips to help you tackle this section effectively. And the first point is familiarize yourself with task format. Understand the structure and scoring system of each task. For instance, PTE listening multiple choice, multiple answer tips and tricks involves eliminating wrong options to improve accuracy. അതായത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ടാസ്ക് ഫോമാറ്റ് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ഇസ് ഡെവലപ്പ് നോട്ട് ടേക്കിംഗ് സ്കിൽസ്. Effective note taking is essential, especially for tasks like summarize spoken test. Focus on key points, names, dates and important phrases. So important ആയിട്ടുള്ള key points, main ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ note down ചെയ്യണം. Okay, so that will definitely help in this text. And the third one is practice active listening. This is the most important thing. Okay, and train yourselves to focus on audio content while blocking out distractions. Practice with diverse audio materials including podcasts and lectures. Moving on to the fourth point, master time management. ഏതൊരു ടെസ്റ്റിലും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ടൈം മാനേജ്മെന്റ് എന്നുള്ളത്. സോ അത് ഇവിടെയും വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. The PTE listening section is timed, so allocate time wisely for each task. Avoid spending too much time on a single question. Moving on to the fifth one, improve your vocabulary. Understanding varied accents and vocabulary is very crucial. Regular reading and listening practice can help expand your word bank. So do focus on that. Moving on to the sixth point, focus on keywords. Pay attention to keywords or phrases in the audio that indicate the main idea or important details. So don't ever skip the important details or the main idea. അത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. So key point analyze ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു പോയിന്റ്. Moving on to the seventh one, refine dictation skills. See, for tasks like write from dictation, practice typing accurately, quickly to capture every word spoken. And use PTE listening to write from dictation tips and tricks to enhance performance. So tips and tricks കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. Only then ഈ ഡിക്റ്റേഷൻ ബേസിൽ നമുക്ക് വേർഡ്സ് ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, പെട്ടെന്ന് തന്നെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. Moving on to the next point, use contextual clues. So basically in tasks like select missing word, listen carefully to the sentence tone and context to predict the missing word. നമ്മൾ ചെറുപ്പം തൊട്ടേ അങ്ങനത്തെ ഒരു ടെസ്റ്റിൽ അതാണല്ലോ ചെയ്യാറുള്ളത്, നമ്മൾ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യും. ലൈക്ക് ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ഈ വേർഡ് ഇതായിരിക്കാം എന്നൊരു പ്രഡിക്ഷനിലേക്ക് എത്തും. ഓക്കെ, so that was all about the 8th point. And moving on to the 9th one, it's eliminate wrong answers. See, നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സിൽ എപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉത്തരം പിക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കാതെ eliminate the wrong options. In multiple choice tasks, eliminate options that don't align with the audio content. This technique improves accuracy and saves time. Moving on to the 10th point, practice summarizing audio. For summarized spoken test, practice crafting concise and coherent summaries that highlight the main points. Explore PTE listening and summarize spoken test tips for guidance. Moving on to the 11th point, focus on pronunciation and intonation. Understand variations in accents, pronunciation and intonation. This is particularly helpful for tasks like highlight correct summary. And moving on to the final point, enhance spelling and grammar. Incorrect spelling or grammar can cost points in tasks like fill in the blanks and write from dictation. So regularly practice writing exercises to improve accuracy. So these were the points regarding the listening task section. So practice this and focus more on vocabulary. Till we meet with another informational content, stay tuned. Neethus Academy, India's #1 language academy.